நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. அங்கே அதுலேருந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவாங்களா? जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदनन्दना जय व्रजजनरञ्जना जय व्रजजनरञ्जना जय जय यमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय जय यमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय जय यशोदनन्दना जय व्रजजनरञ्जना जय व्रजजनरञ्जना जय जय यमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय श्री राधा माधव की जय श्री राधा कृष्ण ललिता विशाखा की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री गौरनिताय भगवान की जय ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्रील गुरुदेव की जय अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. Hare Krishna. Thank you so much for giving us the devotee association and also the opportunity to discuss Bhagavatam with all of you. Shambalram Prabhu, this verse does not have a purport, but this is what is written in this thing. So recite it and you all will repeat, and then I will go to the next one. Okay.
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। We are reading from Canto 1, Chapter 7, verse 17 and 18. Okay. इति प्रियं वल्गु विचित्र जल्पैः ससान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः अन्वाद्रवद्दंशितवुग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। इति प्रियां वल्गु विचित्रजल्पैः ससान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः अन्वाद्रवद्दंशितवुग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। प्रभु इति प्रियां वल्गु विचित्रजल्पैः ससान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः अन्वाद्रवद्दंशितवुग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। इति प्रियां वल्गु विचित्रजल्पैः ससान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः अन्वाद्रवद्दंशितवुग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। इति प्रियां वल्गु विचित्रजल्पैः ससान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः अन्वाद्रवद्दंशितवुग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। इति प्रियां वल्गु विचित्रजल्पैः ससान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः अन्वाद्रवद्दंशितवुग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। इति प्रियां वल्गु विचित्रजल्पैः ससान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः अन्वाद्रवद्दंशितवुग्रधन्वा
कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन इति प्रियां वल्गुविचित्रजल्पैः ससान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः अन्वाद्रवद्दंशितवोग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन इति प्रियां वल्गुविचित्रजल्पैः ससान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः अन्वाद्रवद्दंशित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन इति. Thus priyam unto the deer, valgu sweet, vichitra variegated, jalpaihi by statements, saha he, santvayitva satisfying, achyuta mitra sutaha who is guided by the infallible Lord as a friend and driver, Anvadravat followed, Damshitaha being protected by Kavacha, Ugra Dhanva equipped with furious weapons, Kapidwajaha Arjuna Guruputram the son of the martial teacher, Rathena getting on the chariot. Translation, please repeat. Arjuna, who is guided by the infallible Lord as friend and driver, thus satisfied the dear lady by such statements. Then he dressed in armor and armed himself with furious weapons, and getting into his chariot, he set out to follow Asvatthama, the son of his martial teacher. I will read the next verse also, just here. Tammapatantam savilakshya durat kumarahodvignamanaarathena paradravat prana paripsururvyam yavad gamam rudrabhayadyatah kaha. Asvatthama, the murderer of the princess, seeing from a great distance Arjuna coming at him with great speed, fled in his chariot, panic-stricken, just to save his life, as Brahma fled in fear from Siva. Purport. According to the reading matter, either Kaha or Arkaha, there are two references in the Puranas. Kaha means Brahma, who once became allured by his daughter and began to follow her, which infuriated Siva, who attacked Brahma with his trident. Brahmaji fled in fear of his life. As far as Arkaha is concerned, there is a reference in the Vamana Purana. There was a demon by the name Vidyunmali who was gifted with a glowing golden airplane which travelled to the back of the sun, and night disappeared because of the glowing effulgence of this plane. Thus the sun god became angry, and with his virulent rays he melted the plane. This enraged Lord Shiva. Lord Shiva then attacked the sun god, who fled away and at last fell down at Kashi, Varanasi, and the place became famous as Lolarka. Jai Srila Prabhupada Transcendental Purports ki Jai. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmelitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guroho Shri Yutapadakkamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sakhitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाभूतले श्रीमते महाविष्णुगोस्वामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। So, Hare Krishna, Prabhu's Mataji, Standard Pranam. So nice to see you all. Nice weekday, but still we have nice devotee sangha. Is the sweetness of Bhagavatam, you know. I know how difficult this world is, but still we all take our time to come for the morning program and hear some transcendental messages from Srimad Bhagavatam. That is Srila Prabhupada's costless mercy upon us. Is he going to translate it? அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரம். இந்த விடுமுறை நாளிலும் கூட இத்தனை பக்தர்கள் கூடியிருப்பதன் காரணமாக பாகவதம் போன்ற ஒரு உன்னதமான சாஸ்திரத்தை பற்றி பேசுவதற்கு நமக்கு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது. இது ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் நம்மே உள்ள காரணமற்ற கருணையின் விளைவாகும். How much ever we thank him, it is not enough. பிரபுபாதருக்கு எந்த அளவு நன்றி செலுத்தினாலும் அது போதாது. Even if you work hard for the whole life, you cannot get a place like this big place for us to come, stay, and then you have 7-course meal. If you are at home, even to get 4 idlis is very difficult. But you come to the temples, so much Rajbhog is there all the time. We find excuse for doing Chapan Bhog to Krishna every other week. This is at the lower level I am talking about, Annamaya. But you see the amount of peace that we get, amount of bliss we get. Like I saw Prabhuji was so joyfully dancing. It was so nice to see him in the kirtan. You don't need such a huge crowd to dance, you know. If you are happy, you can dance alone also. Yes, Prabhuji. He is hearing? வாழ்நாள் முழுவதும் நாம் முயற்சி செய்தாலும் கூட இத்தகைய ஒரு பெரிய இடம் நமக்கு கிடைக்காது. பக்தர்கள் அனைவரும் கூடி பகவானை பற்றி பாடவும் ஆடவும், மேலும் மிக உன்னதமான பிரசாதத்தை, பல வகையான பிரசாதங்களை தினந்தோறும் சுவைப்பதற்கும் நமக்கு இத்தகைய வாய்ப்பு கிடைப்பதற்கு சாத்தியமில்லை. இவை அனைத்தும் சில பிரபுபாதரின் கருணையினால் நமக்கு கிடைத்தவை. மேலும் இங்கு இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் அனைவரும் பெரிய கூட்டம் கூட தேவையில்லை. சிறிதளவு பக்தர்கள் இருந்தாலும் கூட அவர்களுக்கு இடையில் பாடியும் ஆடியும் மகிழ்ச்சி அடைவதற்கான வாய்ப்புகள் அனைத்தும் நமக்கு பிரபுபாதரின் கொடைகளாகும். I remember a beautiful incident from Prabhupada's time. One of the very old, before Prabhupada went to the West, even he was in Vrindavan as a sannyasi and writing Bhagavatam, you know, writing Madhukari, Bhiksha and all. So one of the very old acquaintance, before Prabhupada went to the West, he was sharing one instance which is very startling, which shows Prabhupada's natural, pure love for Krishna. You know, once he was passing by the, you know, that the parikrama mark behind Radha Madan Mohanji, which goes closer to the Yamuna, right? So there you have that small beach kind of a thing, no? Some little like a beach, the small pieces, some part is there. Now nothing is there, but in those days it used to be much longer. So he was see Prabhupada in the middle of the noon time where sun is beating us. He built a nice sand castle out of like a mountain kind of a thing, put his danda in the center, and then alone with nobody there, he was dancing around that thing, thinking that is Govardhan mountain,
and he was chanting Giridhari, Shamarvadi, and then Hare Krishna mantra and everything he was chanting all alone. And this, I think he's a milkman or one of the young boys around that time when Prabhupada was there in Radha Damodar writing Bhagavatam. This incident looks very simple or thing, but then you see the beauty of this, he was not looking for any big crowd or some big followers and all that. Alone he was happy with Krishna. And even if he had not gone to West, he would have been very happily, he would have left his body there. That was the level of surrender to Krishna. And so it's nothing wrong to dance alone. So I was just reminded of Prabhupada's beautiful pastime. பிரபுபாதருடைய ஒரு அற்புதமான லீலை இப்பொழுது எனக்கு நினைவு வருகிறது. இது நிகழ்ந்தது பிரபுபாதர் அமெரிக்காவுக்கு செல்வதற்கு முன்னால் ராதா தாமோதர் கோவிலில் இருந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அவர் மொழிபெயர்த்துக் கொண்டிருந்தார். மதுக்கரையின் மூலமாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருந்தார். அந்த காலகட்டத்தில் அவரை பார்த்த ஒருவர் பிற்பாடு இவ்வாறு நினைவு கூறுகிறார். அந்த ராதா மதன் மோகனுக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த யமுனை நதி கரையில் ஒரு வெளியிடம் இருக்கிறது. இப்பொழுது அது மிகவும் சுருங்கிவிட்டது. அப்பொழுது அது பெரியதாக இருந்தது. அங்கு மணலை குவித்து ஒரு சிறு மலையைப் போல செய்து அதில் தன்னுடைய தண்டத்தை நாட்டி இதுதான் கோவர்தனம் என்று மனத்தில் கற்பனை செய்து கொண்டு அதை சுற்றி சுற்றி ஆடி நடனமாடி பாடி பகவானை பற்றிய கீர்த்தனைகளை பாடி பிரபுபாதர் ஆனந்தம் அடைந்து கொண்டிருந்தார். இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரிகிறது என்றால், நமக்கு பெரிய பக்தர்களின் கூட்டமும் கூட தேவையில்லை. நாம் எப்பொழுதும் பகவானை மனத்தில் தியானித்துக் கொண்டிருப்போமானால் எந்த இடத்திலும் யாரும் இல்லாத இடத்திலும் கூட நாம் பகவானுடைய அந்த அற்புதமான குணங்களை பாடி ஆடி நாம் மகிழ்ச்சியை அடைய முடியும். Thank you for the translation, Prabhu. I made you translate long. But then because it is past time, it is easy to share, Okay, so coming to the... That's okay. Coming to the... that's okay. Particular, yes, thank you, Prabhu. Thank you. So, coming to this chapter, it's a most beautiful chapter in the first canto. முதல் ஸ்கந்தத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு அத்தியாயத்தை நாம் இப்பொழுது and every chapter will look like that only, so every chapter is beautiful. ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திற்கும் இந்த குணம் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் அழகானதே ஆகும். See, Bhagavatam, Prabhupada says also, there is in fact a chapter itself that is titled Bhagavatam is the answer to all the questions. It is there in the second canto 10th chapter, that is the title of that thing. So, any problem you have, you can go to Bhagavatam. இரண்டாவது ஸ்கந்தம் 10வது அத்தியாயத்தின் தலைப்பே பாகவதமே அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதில் என்பதாகும். இந்த விதத்தில் பாகவதத்தின் எந்த பகுதியை நீங்கள் அணுகினாலும் கூட உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு விடை கிடைத்துள்ளது. Why? Because Bhagavatam is not different from Krishna. ஏனென்றால் பாகவதம் கிருஷ்ணரிடமிருந்து மாறுபடாத ஒன்றாகும். Just like when we accept that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, we come to him for any problems and just put it in front of him, Krishna, whatever you want to do, please do. Same way, we can do in front of our Bhagavatam also. Not simply just bowing down, but reading carefully and patiently. Prabhupada says that one can get all the blessings that you can get from the Supreme Lord's personal presence. You can get the same thing from Bhagavatam, provided you approach it with careful and patient study. கிருஷ்ணரை எவ்வாறு நாம் பரமபுருஷ பகவானாக ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்கு முன்னால் வந்து நின்று நம்முடைய பிரார்த்தனைகளை செய்து அவற்றை நிறைவேற்றிக் கொள்கிறோமோ அதே விதமாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் முன்னாலும் நாம் செய்ய முடியும். ஆனால் பாகவதத்தை வெறுமனே வணங்குவது போதாது. பாகவதத்தை எடுத்து நாம் மிக கவனமுடன் மிக பக்தியுடன் ஆழ்ந்த சிந்தனையுடன் படிப்போமானால் நம் கேள்விகள் அனைத்தும் விடை கிடைத்துவிடும், நம்முடைய பிரச்சனைகள் அனைத்தும் தீர்ந்துவிடும். இதைத்தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நமக்கு பரிந்துரைக்கிறார். So this particular chapter, this begins because immediately after Narad Muni gave the instruction to Vyasadev how to meditate and what to write, gave a synopsis of Bhagavatam, Vyasadev starts meditating. He has a Trikalagnya, so he knows the past, present and future. So he is thinking from the point where to begin. So interestingly, he is beginning with the situation where Asvatthama is killing all the Pandavasutas, the sons of the Pandavas. வியாசதேவர் குழப்பத்தில் இருந்த பொழுது நாரதருடைய தரிசனம் கிடைக்கிறது. அவருடைய கேள்விகளுக்கெல்லாம் அவர் விடை தருகிறார். அதன் பிறகு
வியாசதேவர் முக்காலங்களையும் உணர்ந்தவராகிய அவர் தியானத்தில் ஆழ்ந்து போகிறார். அப்பொழுது அவர் முதலாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால், பாண்டவர்களுடைய 5 குழந்தைகளையும் அஸ்வத்தாமன் கொன்று விடுகிறான். அந்த லீலையை அவர் முதலில் எடுத்துக்கொள்கிறார். So this chapter has so many lessons for us and so many behavioral, improving our behavioral pattern. It's not, there's a difference between behavior and behavior pattern. Behavior means if I come one day to Mangalarati, that is behavior. The rest of the days I will sleep. Okay, one day I became Satvik, I came to Mangalarati. Behavior pattern means every day you are doing, it's a pattern. Oh, you can always see him in Mangalarati. Oh, you can always see him reading Bhagavatam. Oh, you can see him always distributing prasadam. That is the pattern. So Bhagavatam, the more faithfully we go to Bhagavatam as non-different, treating it as non-different from Krishna, it will set the behavior pattern in our life. That is why we are sitting here for Bhagavatam. We don't choose, hey, this speaker speaks, I will come. This speaker speaks, I won't come. This topic is there, I will come. That topic is there, I won't come. This choice is not there. Everything is Krishna Katha. Right? Everything is as sweet as sugar candy. So that is why this is the difference. This is the thing that Bhagavatam gives us as a greatest blessing. That is, it improves our behavior pattern. பாகவதத்தின் மூலமாக நமக்கு பலவிதமான பாடங்கள் கிடைக்கின்றன. ஒரு நபருடைய நடத்தை என்பது ஒரு முறை அவர் செய்யும் செய்கையின் அடிப்படையில் அல்ல, அவர் தொடர்ந்து எவ்வாறு நடந்து கொள்கிறார் அதை பொறுத்தே அவருடைய நடத்தையை நாம் தீர்மானிக்கிறோம். உதாரணமாக, ஏதோ ஒரு நாள் அவர் கோயிலுக்கு வருகிறார், ஏதோ ஒரு நாள் பாகவதத்தை படிக்கிறார் என்பதெல்லாம் தனித்தனி செய்கைகளாகும். ஆனால் இவரை எப்போதும் நாம் கோவிலில் மங்களாரத்தியில் பார்க்க முடியும், இவர் எப்பொழுதும் பாகவதத்தை படித்துக் கொண்டிருப்பார் என்று கூறும்பொழுது அது அவருடைய நடத்தையை குறிக்கும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை இவ்வாறு நாம் தொடர்ந்து படிப்பதன் மூலமாக நமக்கு பல அற்புதமான பாடங்கள் கிடைக்கின்றன. பாகவதம் யார் பேசுகிறார், எந்த அத்தியாயத்தை பேசுகிறார் என்பதை பொறுத்து அல்ல, தொடர்ந்து நாம் பாகவதம் வகுப்புக்கு வருவதன் மூலமாக இந்த உன்னதமான பயன்களை அடைய முடியும். பாகவதமும் கூட ஒரு கற்கண்டு மலையைப் போல எல்லா பகுதியும் சுவையுள்ளதாக அமைந்திருக்கிறது. So this chapter has quite a few characters and each of them teach nice lessons. இந்த அத்தியாயத்தில் பல பாத்திரங்கள் வருகிறார்கள், ஒவ்வொருவரிடமிருந்தும் நாம் பல பாடங்களை அறிகிறோம். So when Vyasadeva started meditating, the first thing that came to him is Duryodhana is killed, he is lying down almost on the verge of dying. So Asvatthama, who is a friend of Duryodhana, is the son of Dronacharya also, he wants to do something to please the dying master. But the thing is, he was not trying to do something good. He thinks that is good, but then he wanted to take revenge for his father's death, who was killed by Arjuna. Dronacharya was killed by, basically he was killed by Drishtadyumna, but Arjuna started the thing. So Asvatthama wanted to take revenge, and as a result, he killed the 5 sons of Pandu in the most heinous way, most unthinkable way. When they were sleeping, he killed them. Yes, Prabhuji. வியாசரின் தியானத்தில் முதலில் வந்த விஷயம் என்றால், துரியோதனன் மரணப்படுக்கையில் கிடக்கிறான். அந்த சமயத்தில் அஸ்வத்தாமன் அங்கு வருகிறான். அங்கு வந்து துரியோதனனை சந்தோஷப்படுத்தும் விதமாக அவன் சில காரியங்களை செய்ய நினைக்கிறான். அவை உண்மையில் சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் அல்ல. அவன் சென்று பாண்டவர்களுடைய 5 குழந்தைகளையும் உறக்கத்தில் மோசமான விதத்தில் கொலை செய்கிறான். இது மிகவும் அதர்மமான காரியம். ஆனால் இதை துரியோதனனை சந்தோஷத்துக்காக செய்கிறான் என்று கூற முடியாது. உண்மையில் தன்னுடைய தந்தையை கொன்ற பாண்டவர்களை பழிதீர்க்கும் விதமாகவே அஸ்வத்தாமன் இந்த செயலில் ஈடுபட்டான். So one thing we have to learn, beautiful lesson from Duryodhana. Duryodhana also teaches nice lesson before living. What is that lesson? Bhagavatam gives a beautiful lesson. Before dying, even the most harmful person, most demoniac person becomes sane. That is the lesson we learn from Duryodhana. துரியோதனிடமிருந்தும் நமக்கு ஒரு பாடம் கிடைக்கிறது. மரணப்படுக்கையில் கிடக்கக்கூடிய துரியோதனன் முழுவதும் கெட்ட குணங்களால் ஆனவனாக இருந்தாலும் கூட அந்த மரண சமயத்தில் அவனும் ஒரு தூய நல்லவனாக மாறிப்போகிறான். So there is a beautiful verse in Bhagavatam proving this verse, proving this message. Konvartaha sukayatyenam kamo va mrityurantike aghatam niyamanasya vadyasyeva natushtidaha. Beautiful
instruction. It's a konortaha sukayatyenam. Where is sukham in this world? Kamo va mrityurantike. You may want to have loads and loads of ice cream or whatever you like, or some nice sweet you are favorite of, or your nice prasadam, whatever. Mrityurantike, when somebody is waiting with a sickle or a pistol in his hand and showing, come on, whatever prasadam you want to take, you take. Will you enjoy that? You know you are going to die, isn't it? So, Prabhu, you please grasp the whole message. I won't be able to stop in between this, explaining this sloka when you are translating. So, Konvartaha Sukayatyenam Kamo va Mrityurantike. Mrityu is near by you. Where is the scope for enjoying your desire, fulfilling your desire? Aghatam Niyamanasya, the altar, like goats are standing in a queue. We are also standing in a queue. We just don't know that we are standing in the queue. That's all. Every day, one by one, people are dying, but we are standing in the queue. So the Agata means cutting place, that altar, sacrificial thing where they are cutting. One by one, they are cutting. We are all going nearby. During Corona, that queue was moving faster. Now it looks like it is not moving faster, but people are dying as it is. So, Agatam Niyamanasya Vadyasyeva na Tushtidaha. One who knows that he is going to die will never Tushtidaha, he will not enjoy the material sense gratification. This is the message. And Duryodhana, he knew that he was going to die. So he was not pleased to the least. He is saying, you have killed our final, you have killed all our santan who are going to take over from us. You have done a heinous crime. The one who did heinous crime all through his life is telling Asvatthama, you have done a most heinous crime. Then imagine how much more heinous crime is there. Sorry, Prabhu, please give it in summary what I told. பாகவதத்தின் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக மரணம் அருகில் இருக்கக்கூடிய யாரும் உண்மையாக சந்தோஷம் அடைய முடியாது என்று அந்த ஸ்லோகம் கூறுகிறது. உதாரணமாக பலிக்காக வரிசையாக நிற்கக்கூடிய அந்த ஆடுகளைப் போல நாம் அனைவரும் மரணத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறோம். கொரோனா சமயத்தில் இந்த மரணம் அது வேகமாக நகர்ந்து கொண்டிருந்தது. இருந்தாலும் கூட ஒவ்வொருவரும் மரணத்தை நோக்கி தான் போகிறோம். இதை அறிந்த பிறகு நாம் இந்த ஜட உலகத்தில் ஜட சுகங்களை அனுபவிக்க இயலாமல் போகும். துரியோதனனும் தனக்கு மரணம் சம்பவிக்க போவதை அறிந்ததன் காரணமாக அஸ்வத்தாமன் செய்த செயல்களினால் சந்தோஷம் அடையவில்லை. மாறாக அவன் கூறுகிறான், எங்களுடைய வம்சத்தை அழித்ததன் மூலமாக நீ மிக மோசமான காரியத்தை செய்திருக்கிறாய் என்கிறான். உண்மையில் துரியோதனன் ஆயுட்காலம் முழுவதும் அத்தகைய செயல்களைத்தான் செய்து வந்தான். ஆனாலும் கூட மரண சமயத்தில் அவனுடைய மனம் மாறிப்போகிறது. This killing somebody who is without arms is the most heinous, and even on top of it he killed those who are sleeping. So that is why nobody will approve of it. So this is important thing to note. But what is our lessons from what we should learn from this? That if Duryodhan like harmful person can become sane by remembering his last day is going to die, then if we also remember that we are going to die, every day we think that today is our last day, then our chanting will be the best quality chanting. And we will not miss Mangalarti, we will not miss Bhagavatam class. So always remember your last day. This is the mantra, this is the transcendental message that Duryodhana is giving us. Yes, Prabhuji. நிராயுத பாணிகளை கொள்வதே தவறு, அதுவும் உறக்கத்தில் இருப்பவர்களை கொள்வது மிகவும் தவறு. இத்தகைய ஒரு செயலை அஸ்வத்தாமன் செய்திருக்கிறான். இப்பொழுது நாம் இந்த மாதிரி ஒரு உணர்வை கொண்டிருப்போமானால், இன்று என்னுடைய வாழ்வின் இறுதி நாள் என்று நாம் நினைப்போமானால், நாம் பாகவதத்தை தவறவிட மாட்டோம், மங்களார்த்தியை தவறவிட மாட்டோம், நாம் அனைத்து நல்ல செயல்களையும் செய்ய ஆரம்பிப்போம். இதுதான் துரியோதனுடைய இந்த இறுதி கட்டத்திலிருந்து நாம் பெறும் பாடம். Then you will see one more character who is teaching us how to behave even in the most unfavorable circumstance, and that is Draupadi Mata. மற்றொரு உன்னதமான பாத்திரத்தை நாம் பார்க்கிறோம். வாழ்க்கையில் மிகவும் கஷ்டமான ஒரு காலத்தில் ஒரு பக்தர் எவ்வாறு நடந்து கொள்கிறார் என்பதை இங்கிருந்து நாம் அறிகிறோம். In reality, Draupadi didn't have any blissful day in her life at all. In spite of having 5 husbands. திரௌபதி ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கவில்லை. 5 கணவர்கள் இருந்தாலும் கூட அவர் சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கவில்லை. So, but then you see, she got 5 husbands, which is a great boon. All of them are Maharathis and Parakramashalis. And she got 5 sons also from each one of them, one. But you see the fate, the destiny.
Bhagya we say, that she couldn't spend much time with her children at all. 5 பராக்கிரமசாலிகளான கணவர்களை பெற்று அவர்கள் மூலமாக ஒவ்வொரு வருடமிருந்தும் ஒரு குழந்தையை பெற்றிருந்தாலும் கூட திரௌபதி தேவியின் அதிர்ஷ்டம் எவ்வாறு இருந்தது என்றால் அந்த குழந்தைகளோடு ஆனந்தமாக காலத்தை கழிப்பதற்கு அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. They were married and they went to the Kandaprastha, and that's where maybe the children were born, you say, you understand. The Indraprastha, Kandaprastha became Indraprastha. Then they lived only for 1 year or so. After that, Jai Shri Shri Radha Krishna Lalita Vishaka ki Jai, Shri Jagannath Baldev Subhadra Maharani ki Jai, Shri Shri Gaurnitai ki Jai. So they were living in Indraprastha only for 1 year or so. The children must have been born then, 1 year or 2 years, whatever. 5 years, okay. Yeah, each one year. But that also, I don't know, the Shapa happened before or after, or the arrangement was made before or after, I don't know. Whatever it is, 5 years means anyway she would have lived one like that. She would not have had the sons all the time. So, even if you take 5 years, but after that, Duryodhana called them for this dice game, gambling game, and then they were sent to the forest. They didn't take the children to the forest because they were very young. So the children were grown up in the Hastinapur with Vidura and Vidurani, and Kunti Maharani was also left behind. And after 13 years they came back. Immediately the war happened, and 18 days they all were dead. So 18 years she did not have any association of or the time to spend with her children at all. Right? No mother will be able to bear this kind of a pain. But you understand the greatest lesson from Draupadi is that she neither complained even once about her 5 husbands, nor did she complain to Krishna even once. This is the greatest lesson we should take from Pandavas, and especially from Draupadi. And not only that, after this also she is going to do a great sacrifice. That is, she is going to forgive that Asvatthama who killed her own 5 sons. One may question, how can you forgive? But that's the nature of a mother. She thinks of another mother, and Kripi, who is mother of Asvatthama, saying that I at least have 5 husbands with me. But Kripi, Dronacharya is also dead. If I kill Asvatthama also, she will be left alone without any shelter. So that should never happen. So let her not cry like me. This is the greatest lesson we should learn from Draupadi Mata. Even if I am in trouble, I don't want others to be in trouble, even though they may be the cause of my trouble. Right? This is Vaishnava behavior. And that's why Vyasadeva is starting from this particular incident. So much to learn. This is Bhagavadiya pattern, Bhagavatam pattern. Please go ahead, Prabhu. திரௌபதியின் வாழ்க்கையை பார்ப்போமானாலும் கூட அவர் திருமணம் செய்து கொண்டு இந்திரபிரஸ்தத்தில் தன் கணவர்களுடன் வாழ்ந்தது ஒரு 4-5 வருடங்களே இருக்க முடியும். அதற்கு பிறகு சூதாட்டத்திற்கு அழைக்கப்பட்டு அவர்கள் ராஜ்யத்தை தொலைத்தார்கள். அதன் பிறகு 12 ஆண்டுகள் வனவாசம், ஓராண்டு அஞ்ஞாதவாசம் என்று கணவர்களோடு அவர் காட்டில் கழித்தார். அப்பொழுது இளம் குழந்தைகளாக இருந்த காரணத்தினால் குழந்தைகள் அவர்களோடு இருக்கவில்லை. அவர்கள் விதுரர், குந்தி இவர்களால் வளர்க்கப்பட்டார்கள். அதன் பிறகு யுத்தம் உண்டாயிற்று. யுத்தத்தின் 18 நாட்களுக்கு பிறகு அவர்கள் 5 குழந்தைகளும் மரணமடைந்தார்கள். இந்த விதமாக திரௌபதிக்கு குழந்தைகளோடு அனுபவிக்கக்கூடிய சுகம் வாய்க்கவில்லை. அதற்கு பிறகும் கூட அஸ்வத்தாமன் தன்னுடைய குழந்தைகளை கொண்டிருந்த காரணத்திற்காக அவனை பழிவாங்கும் நோக்கத்தையும் துறந்து தன்னுடைய குருவின் மனைவி விதவையாகிவிட்டால் அவளுக்கு இந்த குழந்தை தேவை என்னும் விதமாக அவளிடம் இரக்கம் காட்டுகிறாள். தன்னுடைய துக்கத்திற்கு காரணமானவர்களையும் கூட மன்னிக்கக்கூடிய அந்த உன்னதமான தன்மை திரௌபதியிடம் இருக்கிறது. இந்த விதமாக பாரதத்தில் நாம் இந்த உன்னதமான பாத்திரங்களை சந்திக்கிறோம். இவர்கள் அனைவர் மூலமாகவும் இத்தகைய நல்ல விஷயங்களை கற்றுக்கொள்கிறோம். Thank you, Prabhu. Then comes Arjuna. Now he is in the picture now. He, as it is just like Draupadi, all the Pandavas, they were also horrified to see that their children were killed, and that was the most heinous way by Asvatthama, who didn't follow the warfare rules, whatever. So Arjuna is, frankly speaking, these 2 slokas talk about how he is approaching the situation. While Draupadi will be thinking about Asvatthama's mother, Arjuna is thinking about Draupadi. You see?
he doesn't say that, oh, anyway, Draupadi didn't feel bad. I don't have to console. What he is saying, Priya Valgu Jalpaihi. Iti Priyam Valgu Vichitra Jalpaihi. When somebody is in pain, first thing is we have to listen to them. Hear what they have to say. That's what Krishna does. Arjuna, entire chapter, first chapter, Arjuna is speaking, all blabbering, whatever he may be doing. Actually, lot of message, beautiful message gives. But Krishna speaks after hearing everything. So that is first thing. And second thing is, we should give encouraging words at that time so that they will not, they will not become depressed in life. Please go ahead, Prabhu. அர்ஜுனனிடம் அடுத்ததாக அவனுடைய குணங்களை நாம் பார்க்கிறோம். இந்த ஸ்லோகங்களில் அர்ஜுனனுடைய தன்மைகள் விவரிக்கப்படுகின்றன. எப்பொழுது திரௌபதி கிருப்பியை பற்றி நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறாரோ அதே சமயம் அர்ஜுனர் திரௌபதியை பற்றி நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். தன்னுடைய குழந்தைகளை இழந்து துக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய திரௌபதியை அவள் பேசுவதை கவனமாக கேட்கிறார். அதன் பிறகு நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லி அவருக்கு ஆறுதல் கூறுகிறார். துக்கத்தில் இருப்பவர் அதிலேயே ஆழ்ந்து போய்விடாமல் இருப்பதற்காக இத்தகைய வார்த்தைகளை பேசுவது அவசியம். இதே போலத்தான் கிருஷ்ணரும் கூட யுத்த களத்தில் அர்ஜுனன் பேச பேச அனைத்தையும் பொறுமையாக கேட்டுக் கொண்டிருந்து விட்டு பிறகுதான் பகவத்கீதையை பேச ஆரம்பிக்கிறார். இந்த விதமாக மற்றவர்களுடைய துன்பத்தை உணர்ந்து அதற்கு ஏற்ற விதத்தில் நடந்து கொள்வதை அர்ஜுனனிடம் நாம் பார்க்கிறோம். And the next thing that we should learn from Arjuna is the most important thing, that he was completely surrendered to Krishna. Even at this point, he is not taking a decision on his own. He does this because Krishna wanted him to go and bring that Asvatthama. That's why he is wearing all armor and everything. And when Asvatthama is shooting Brahmastra, Arjuna doesn't immediately shoot Brahmastra. He is waiting for Krishna's instruction. That is most important to understand. And not only that, the Brahmastra is coming. If somebody is shooting arrow or something at us, immediately your hand will go like this or we will try to stop it. But what he is doing like we are doing deity worship. He is doing Achman. And then he is taking the arrow and is just doing puja. Then he is circumambulating Krishna 3 times. Who will do all these things when the Brahmastra is coming at you? The thing is, he has so much faith in Krishna that if I worship Krishna, even the Brahmastra cannot harm me. This faith we should have. When we come for Mangalarti, when we sit in Bhagavatam class, nothing will happen to us. That is the message. Have you ever heard of anybody dying sitting in Bhagavatam and hearing Bhagavatam? Except Parikshit Maharaj, nobody. Actually, Parikshit Maharaj also did it after. Yes, Prabhuji? Huh? Gaur Govind Maharaj, yeah, and he was the last word he Gopal. Yeah, but have you heard anybody hearing Bhagavatam and living? While going? Maharaj. You're talking about Maharaj? But my statement is still true. While hearing Bhagavatam, nobody left his body. Right? So no need to worry about prasadam, no need to worry about sleep, all that. Because Bhagavatam says, Dana Sprishanti Ashanatrid Bhayashoka Moha. Last time only I am telling. Dana Sprishanti. These 5 items will not even touch you if you are hearing Bhagavatam. What are those 5 things? Ashana means hunger. Trid, thirst. And then Bhaya, Shoka, Moha. Bhaya is fear, Shoka is lamentation, and Moha is illusion. All these 3 things are mind related. So these 5 things will not even bother you when you are with Bhagavatam. Sorry, Prabhu, we forgot that you are there, friends. Please go ahead. அர்ஜுனனிடம் நாம் பார்க்கக்கூடிய மற்றொரு முக்கியமான பாடம் அவருடைய சரணாகதி அடைந்த மனோபாவம். எப்பொழுதும் கிருஷ்ணருடைய அனுமதி இல்லாமல் அவர் எதையும் செய்வதில்லை. இப்பொழுதும் கூட அஸ்வத்தாமனை விரட்டப் போவதற்கு முன்னால் கிருஷ்ணனுடைய அனுமதியை பெற்ற பிறகு அவருடன் தேரில் அமர்ந்து கொண்டு கவசத்தை அணிந்து கொண்டு அஸ்வத்தாமனை விரட்டச் செல்கிறார். அதே போல அஸ்வத்தாமன் அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏவி விடும் பொழுதும் கூட முதலில் அர்ஜுனன் அதற்கு உடனடியாக தன்னை பாதுகாப்பதற்கு எந்த முயற்சியும் செய்யாமல்
ஆச்சமனம் செய்கிறார். அந்த அஸ்திரத்தை எடுத்து அதற்கு பூஜை செய்கிறார். கிருஷ்ணருக்கு 3 முறை பிரதட்சணம் செய்கிறார். இவற்றையெல்லாம் செய்த பிறகு அவர் அதை எதிர்கொள்ள முயற்சிக்கிறார். இந்த விதமாக நாம் பார்க்கிறோம். அவருக்கு எந்த விதமான பயமும் இல்லை. ஏனென்றால் எப்பொழுது நான் கிருஷ்ணரிடம் சரணாகதி அடைந்திருக்கிறேனோ எனக்கு எந்த விதமான அபாயமும் வர வாய்ப்பில்லை என்பதில் அவர் உறுதியாக இருக்கிறார். இதே போலத்தான் நாமும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திடம் சரணாகதி செய்வோமானால் நமக்கும் எந்தவித பயங்களும் உண்டாகாமல் போகும். நாம் ஒருபொழுதும் கேட்டதில்லை பாகவதம் கேட்கும் பொழுது ஒருவர் மரணம் அடைந்தார் என்று. பரீட்சித்தும் கூட பாகவதத்தை முழுமையாக கேட்ட பிறகுதான் மரணம் அடைந்தார். அதே போல கௌரகோவிந்த் மகாராஜை பற்றி பார்ப்போமானாலும் கூட இறுதியில் அவர் கோபால் கோபால் என்று தன்னுடைய விக்கிரகத்தை, தனக்கு பிரியமான விக்கிரகத்தை அழைத்து அதன் பிறகுதான் அவர் தன்னுடைய உயிரை நீத்தார். இந்த விதமாக பாகவதத்தை படிப்பவர்களுக்கு 5 விதமான பயன்கள் உண்டாகும் என்று கூறப்படுகிறது. அதாவது பசி, தாகம், பயம், சோகம் மற்றும் மாய மயக்கம் இவை அவர்களை ஒருபொழுதும் பாதிக்காது என்று பாகவதத்தை பற்றி கூறப்பட்டிருக்கிறது. Now then there is more things about Arjuna that Krishna puts him in a challenging situation, whether to kill Arjuna, Asvatthama or not kill Asvatthama, those things also will be there. But still, when Krishna puts him in the difficult situation also, he is depending on Krishna for the solution. You are the one who is giving the problem also, you should only give the solution also. So you put Krishna in a fix, in a fix. You have to do anything because I am surrendered devotee to you. You have to give the solution also. Please go ahead, Prabhu. அர்ஜுனனிடம் நாம் பார்க்கக்கூடிய மற்றொரு விஷயம், எந்த விதமான குழப்பமான சூழ்நிலையிலும் அவர் குழப்பம் அடைவதில்லை. மாறாக கிருஷ்ணா இந்த குழப்பத்தை கொடுத்தது நீதான், இதை தீர்த்து வைக்கப் போவதும் நீதான் என்னும் விதத்தில் தன்னுடைய குழப்பத்தை கிருஷ்ணருக்கு மாற்றி விடுகிறார். கிருஷ்ணரே அதை தீர்த்து வைக்கக்கூடிய நிர்பந்தம் உண்டாகும். Now comes Asvatthama. Asvatthama is the main character here, the villain of this chapter, right? So, what we learn from him, he wanted to have take revenge for his father's thing, whatever, right? Or please his master, Duryodhana, all that. But after committing that crime, he had to run for his life. He had to run for his life because Krishna and Arjuna were chasing, right? This is the greatest lesson we should learn. If we go against the Bhagavatam principle, we should keep running for our life in this world also. That is a lesson. Asvatthama, until that point he was not running. But the moment he committed the heinous crime, he had to run. You see, in Bhagavatam there are 2-3 characters who run for their life. Durvasa Muni ran for his life. What did he do? He committed Vaishnava Aparadha. Pure Vaishnava like Ambarish Maharaj, he was envious of him. Right? And you see, this Asvatthama also, he is also running away in fear. So every time you commit things which is displeasing to Krishna, we have to run for fear of death. But on the other hand, those who conquered Krishna, another word, by their bhakti, they have already conquered the fear of death. So they will never run away when they are faced with death. Vritrasura, he was faced with death. He is telling to Indra, you come and kill me. Right? So this is the one important thing we should learn from Asvatthama's thing, both the do's and the don'ts. Here he is teaching the don'ts, means not doing, when we should not do. So this is important thing to understand, most important thing. If you don't surrender to Krishna, for your whole life we have to run away in fear of death, fear of so many things. அஸ்வத்தாமா இந்த கதையின் வில்லன் பாத்திரமாக நாம் பார்க்கலாம். அவரிடமிருந்து நாம் எதை செய்யக்கூடாது என்பதை நாம் கற்கிறோம். அவர் தன்னுடைய பாண்டவர்களுடைய குழந்தைகளை உறக்கத்தில் கொண்டதன் காரணமாக மிகப்பெரிய பாவச் செயலை செய்கிறார். அப்பொழுது அர்ஜுனன் தன்னை விரட்டி கொண்டு வருகிறான் என்னும் பொழுது ஓட ஆரம்பிக்கிறார். அவரை பயம் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது. இதை போல யார் தவறான காரியங்களை செய்வாரோ, யார் கிருஷ்ணனுக்கு பிரியமற்ற காரியங்களை செய்வாரோ அவர் வாழ்நாள் முழுவதும் ஓடவே நேரிடும். மற்றொரு உதாரணம், துர்வாச முனிவரை பார்க்கிறோம். அவர் அம்பரீஷ் மகாராஜருக்கு அபராதம் அளித்ததன் காரணமாக தொடர்ந்து ஓட நேரிட்டது. அதே சமயத்தில் நாம் பக்தர்களை பார்ப்போமானால் பகவானிடம் சரணாகதி செய்ததன் மூலமாக அவர்கள் மரணத்தை வெற்றி கொள்கிறார்கள். மரணத்தின் மேல் அவர்களுக்கு பயமில்லை. இதற்கு ஒரு உதாரணமாக விருத்தாசுரனை பார்க்கிறோம். மரணம் தன் எதிரில் நிற்கும் பொழுதும் கூட அதை மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்கிறாரை தவிர அவர் அதனால் பயம் கொள்வதில்லை. இதிலிருந்து அஸ்வத்தாமனிடமிருந்து நாம் கற்பது என்னவென்றால், நாம் செய்யக்கூடாத விஷயம் என்ன என்றால் கிருஷ்ணனுக்கு பிரியமற்ற செயல்களை நாம் ஒருபொழுதும் செய்யக்கூடாது. தேங்க்யூ பிரபு.
Now, this is a very interesting thing that Asvatthama was running away in fear of death. But if you are completely surrendered to Krishna and you are so much surrendered to Krishna, then you can even chase Krishna. That is Yashoda. From Yashoda we can learn that. Right? We can chase Krishna. Even half-baked devotion you have also, you can chase Krishna. Do you remember another person who chased Krishna in Bhagavatam? Any of you remember who chased Krishna? Yeah, Kalayavana. When the Jarasandha and Kalayavana, both of them came to fight. Yeah, that Kalayavana's heart was not very pure, but still he has not seen Krishna. So he wanted to know whom he thought is the most unconquerable person in all the world. So he is asking, Narad Muni goes to him and he is asking, who is the greatest person? I want to conquer him. Then Narad Muni said, Krishna is the greatest person. Where is he? He is in Mathura. Then he asked, how will he look like? We can't send WhatsApp message and photos and all. So he is asking, so Narad Muni is describing how Krishna will be a Vaijayanti Mala, then Kaustubhamani, then peacock feather and all those things. So when he is describing, actually Kalayavana is absorbing that form in his mind, in his heart. So Krishna gave him the chance that you can chase me, but you cannot catch me. You can chase me, but because your heart is not pure, you cannot catch me. Whereas Yashoda Mata's heart was so pure, so full of love for Krishna, that she even forgot that Krishna is God, and Krishna allowed her to catch him and tie him. So this is the beauty of being surrendered devotee of Krishna. When you are not surrendered to Krishna, you should run away like Asvatthama and Durvasa Muni. But when you surrender to Krishna, you can even chase Krishna. Half-baked surrender also you can chase Krishna like Isa Kalayavana. Please, go ahead, Prabhu. சரணாகதி செய்யாதவர்கள் எவ்வாறு கிருஷ்ணரிடமிருந்து ஓடுகிறார்களோ அதே விதமாக கிருஷ்ணரிடம் சரணாகதி செய்தவர்கள் கிருஷ்ணரையே விரட்டக்கூடிய தகுதிகளையும் பெறுகிறார்கள். நாம் உதாரணமாக யசோதா தாயாரிடமிருந்து பார்க்கிறோம். அவர் கிருஷ்ணரையே விரட்டி சென்று பிடிக்கவும் செய்கிறார். நீங்கள் அந்த அளவு தூய பக்தராக இல்லாவிட்டாலும் கூட கிருஷ்ணரை விரட்டக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை அவர் தருகிறார். உதாரணமாக காளையவனன் நாரதரின் மூலமாக கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்டிருந்தான். அவர் யாராலும் வெல்ல முடியாத பராக்கிரமம் உடையவர் என்பதை அறிந்து அவருடன் யுத்தமிட வேண்டும் என்ற ஆவலுடன் அவன் வந்தார். ஆனால் கிருஷ்ணர் அவன் தன்னை விரட்டுவதற்கு வாய்ப்பை தந்தார். அதே சமயம் பிடிப்பதற்கான வாய்ப்பை தரவில்லை. ஏனென்றால் உனக்கு தூய்மையான பக்தி இல்லை, உன்னால் என்னை பிடிக்க முடியாது. ஆனாலும் கூட என்னை பார்க்கும் ஆவலை நீ கொண்டிருந்ததன் காரணத்தினால் என்னை விரட்டக்கூடிய வாய்ப்பை உனக்கு தருகிறேன் என்கிறார். இந்த விதமாக யாரெல்லாம் பகவானிடம் சரணாகதி அடைந்திருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு பகவான் மிகவும் நெருக்கமான உறவை வழங்குகிறார். So there is a beautiful shloka in Bhagavatam which gives us a solution to stop this running business. We are all running, Suppose if we say, there is a fire in the kitchen, something it is spreading, we will forget all deities and everything will run away. Maybe some devotees will be more. Say in Dwarka, earthquake happened and everybody started running away. Nobody, till that point they were chanting. And after that everything was stopped. The people started running away. So there is a beautiful shloka in Bhagavatam which gives solution to this running business. We should stop. At some point we should stop running. How long we will keep on running? How much? We just go breathing like that, It's a very painful thing to keep running away, looking at every single material situation, all that. I will talk about that shloka now. ஸ்லோகம் இருக்கிறது. அந்த ஸ்லோகம் நாம் இவ்வாறு தொடர்ந்து ஓடுவதை எவ்வாறு நிறுத்துவது என்பதற்கு நமக்கு பரிந்துரைப்பு அளிக்கிறது. நாம் எல்லோரும் ஓடிக்கொண்டுதான் இருக்கிறோம். பலவிதமான துன்பங்களிலிருந்து நாம் கோயிலில் பூஜை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது கூட ஒரு நெருப்பு உண்டாகிவிட்டது என்றால் நாம் அனைவரும் ஓடத்தான் செய்வோம். துவாரகையிலும் கூட பூஜை நடந்து கொண்டிருந்த அந்த காலகட்டத்தில் பூகம்பம் உண்டாயிற்று என்ற பொழுது அனைவரும் ஓடத்தான் செய்தார்கள். இந்த விதமாக நாம் தொடர்ந்து ஓடக்கூடிய அந்த செயலை நிறுத்த வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரு வழியை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் இப்போது வரப்போகிற ஸ்லோகம் நமக்கு தருகிறது. So this shloka is from Gajendra's prayer. Before Gajendra's prayer starts, it's 8-33. Most beautiful shloka. You can repeat. We will break it into smaller pieces. Yah kaschanesho balinontaka oragat prachanda vegat abhidhavato brisham
பீதம் பிரபன்னம் பரிபாதி யத்பயான் மிருத்யு பிரதாவதி அரணம் தமீமஹி. Beautiful shloka, best shloka from Bhagavatam. Gajendra, after fighting for so long with the crocodile, he decides that there is no point fighting anymore. He says, I will break it into pieces. Prabhuji, you need to tell this in summary after I complete this explanation. Yah kashyanesho balino antaka uragat. Antaka uragat means a snake of death. You know, here suppose a small cat comes also, we will not be bothered too much. Or some other dog or some other animal comes also, we will not be bothered too much. But if a snake comes, all of us will run away. Right? Why? Because snake doesn't stop at all. It will keep on chasing you. For dog, cat and all, you just give some biscuit or something, it will go away. But snake will not stop until it bites you. And any time it can come and bite us. So death is compared to the snake. Snake of death. Antaka uragat. And what are its qualities? Balino, very, very strong. And prachanda vegat. Its force is very fearful. Just because I take a visa and go to America, do you mean to say that snake will not stop? This death will not stop? death continuously chases non-stop. We think that I am sleeping, death will also sleeping. That is the time death will be more active. So many of us die because during sleep. Right? So that is why everybody is running in fear of death only. Why? Because it endlessly, prachanda vegat abhidavato brisham, continuously, endlessly it chases. Not 1 second it stops. Every second it chases. And so we are all running in fear of this death only. That's what. Abhidhavato means we are running away. Wherever we go, we can see death. It is following us. What is the solution? We have this problem now, right? That's what we are talking about. Like Asvatthama is running in fear. We are thinking we are not running, but we are running. When the situation comes, we will run like this Usain Bolt or when suppose something shakes here, we will start running in so much in fear. The faith in Krishna is tested at that time. So what do? Beatam. Out of fear only you are running away. Beatam. What do? Only one solution is telling. Prapannam. Go and surrender to Krishna. Don't run away. Just catch hold of his lotus feet. Tell Krishna, you have to solve my problem. I will not be able to solve this problem at all. So, Beatam Prapannam. Then Paripati. Paripati means he saves us. He protects us. Which, from what? From the Bayam. See how nice Bhagavatam sloka is. Word by word you read. You will enjoy it to the core. We are not doing it. We are just leaving. Hey, what don't want Sanskrit. Word for word meaning don't want. Let's just read the translation. Translation also skimming over. We have to read in between. Then you will understand how beautiful these shlokas are. Then you will enjoy singing the whole day. Enjoy meditating on this the whole day. And that is Krishna. Right? Bhitam prapannam paripati yadbhayan mrityu. Krishna does not only save you from the fear. Another thing, important thing happens. What is that important thing? Mrityu pradavati aranam tamimahi. That you are running, Mrityu is chasing, and Krishna is standing here. You are going and surrendering to him. Go, just fall flat. Then that Krishna is standing like this, like Panduranga is standing now, like this, he is standing like this. And then this Mrityu which is chasing, it looks at it. It looks at Krishna. And then it starts going in reverse direction, takes U-turn and running away. Mrityu pradavati. Mrityu runs away in fear. So the only way we can get rid of this fear of death and make the death itself fearful is by surrendering to Krishna. That is the decision Gajendra took, and you saw how he was saved by Krishna so beautifully. Until he was fighting, he was not seeing Krishna. But the moment he took this decision and started prayers, Krishna came and beautifully saved him. Now, Prabhu, over to you. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 8:2-33 ஸ்லோகத்தில் கஜேந்திரனுடைய பிரார்த்தனைகளில் இந்த ஒரு அற்புதமான ஸ்லோகம் வருகிறது. மரணம் எனக்கூடிய ஒரு பாம்பு நம்மை தொடர்ந்து விரட்டி கொண்டிருக்கிறது. அதனிடம் நாம் மிகுந்த பயம் கொண்டிருக்கிறோம். அதுவோ மிகவும் பலசாலியாகவும் ஒருபொழுதும் நிற்காததாகவும் மிக வேகமாக நம்மை விரட்டக்கூடியதாகவும்
உறக்கத்தில் கூட நிற்காததாகவும் அமைந்திருக்கிறது. எனவே நாம் அஸ்வத்தாமனைப் போல நாம் அறிந்தோ அறியாமலோ மரணத்திலிருந்து நாம் ஓடிக்கொண்டுதான் இருக்கிறோம். நம்முடைய பகவான் மேல் இருக்கக்கூடிய விசுவாசம் அந்த சமயத்தில் சோதிக்கப்படுகிறது. இதிலிருந்து நமக்கு தீர்வு என்னவென்றால் கிருஷ்ணரிடம் சரணாகதி செய்வதுதான். அவ்வாறு சரணாகதி செய்வதன் மூலமாக அவர் நம்மை மரண பயத்திலிருந்து காப்பாற்றுகிறார். இதை நாம் ஒவ்வொரு பதமாக பிரித்து படித்து அனுபவிக்க வேண்டும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவானுடைய வடிவமே ஆகும். எனவே அதை நாம் ஒவ்வொரு பதமாக பிரித்து ஆழ்ந்து அனுபவிப்போமானால் நாம் பாகவதத்தை தொடர்ந்து படிப்பதில் ஆர்வத்தை பெறுவோம். நாம் ஏதோ மேலெழுந்த வரியாக சம்ஸ்கிருதம் எனக்கு வேண்டாம் பிடிக்காது என்பதை தவிர்ப்போமானால் பாகவதத்தில் நாம் ஆழ்ந்து அனுபவிப்பதற்கான வாய்ப்பை இழந்து போவோம். எனவே இந்த ஸ்லோகம் மேலும் கூறுகிறது, அவ்வாறு ஒருவர் ஓடி சென்று பகவானுடைய திருப்பாதங்களில் சரணாகதி செய்வாரானால் பகவான் அங்கு பாண்டுரங்கரைப் போல தன் இடுப்பில் கைகளை வைத்துக் கொண்டு நின்று கொண்டிருக்கிறார். அவ்வாறு விரட்டி கொண்டு வந்த அந்த மரணம் அவரை பார்த்தவுடன் தானே திரும்பி வேறு பக்கமாக ஓட ஆரம்பித்துவிடும். இந்த விதமாக மரண பயத்திலிருந்து ஒரே ஒரு பாதுகாப்பு, ஒரே ஒரு தீர்வு பகவானிடம் சரணாகதி செய்வதே என்று கஜேந்திரர் கூறுகிறார். அதன் பிறகு நாம் பார்க்கிறோம் கஜேந்திரர் எவ்வளவு அற்புதமான விதத்தில் பகவானால் காப்பாற்றப்படுகிறார். Thank you so much, Prabhu. That was a great job. So, this finally we have to close with these 2 points. That is Asvatthama. We understand one very important thing, that is karma. What we do, we have to go through the reactions. There is no way we can escape. He killed and he had to run so much in fear. The next important thing is nobody can overcome time, kala, unless and until we are surrendered to Krishna. Right? We'll stop here. I hope I did it on time. Last point, bro. அஸ்வத்தாமனிடமிருந்து மேலும் 2 பாடங்களை நாம் கற்கிறோம். கர்மாவிலிருந்து ஒருவரும் தப்ப முடியாது. எனவே நாம் மிக கவனமாக செயல்களை செய்ய வேண்டும். மற்றொன்று, மரணத்திலிருந்து நாம் தப்பிப்பது என்பது சாத்தியமில்லை. பகவானிடம் சரணாகதி அடைவதன் மூலமாக மட்டுமே அதை செய்ய முடியும். Any questions? Yes, bro. Okay, first. Krishna, servant of Kavach. Yes, Mataji, you have a question. Hare Krishna. 1 minute, Mataji. Let the mic come. Hare Krishna, Prabhu. Very nice class. Thank you very much. One thing that surrender to Krishna, that we cannot afraid of fear. But in Kali Yuga, we have to face that death anyhow. At last, that 10 years or 20 years or and that time, if we pray Krishna, please save me, means in what else, that fear of death, that out of the death we have to face without fear. Like that we have to. Then another next question. Can I answer this question first? Yeah. See, the thing is, no need to go and tell Krishna, please protect me, please save me. Rather, we can tell him that whatever you are doing to me, it is for my good only. So please protect my bhakti at the best we can learn. Prahlad Maharaj never asked. You see the beauty in Gajendra prayers. Not in one place Gajendra will say, please save me. 128 qualities of Krishna he is speaking in that 25 verses. But not in one verse he says, please save me. He in fact says, don't give me this body again. That he says. I don't want to be in this body again. Okay. So the message is that for devotees, we don't go to Krishna, save me from death, save me from this finance problem, save me from health problem. In Gujarati, there is a beautiful line, 2 lines are there, very beautiful lines. This gives the essence of the whole Bhagavatam. Hu Hari no, Hari Mama Rakshak. Ye Vishwas Jai Nahi. Means, I am Krishna's, Krishna is my protector. Let this faith not go away. Then second line is more important. Je Hari Kare, te Mama Hitunu. Ye Barosa Visray Nahi. Means whatever he is doing is for my good only. Let this faith also not go away. If he kills me, it's for my good. At least I don't have to do any more karma. Directly we will just think of Krishna and go back. When Ambarish Maharaj was, he was chased by that demon created by thing, he was immediately raising his hand and said, I will pray to Krishna now. This moment I will go back to Goloka. Bhishma Dev in his entire prayers, you will not see even once he will say, protect me. Right? So that is the beauty of devotees. And in fact, Kunti Maharani, you go, it's even more trouble. She says, give all the problems more. Right? So protection, we pray to Krishna that please keep me engaged in your service. Whether here or Goloka or Swargaloka, wherever he sends,
Doesn't matter. What is that shloka? Narayana parasarve na kutaschana bibhyati swarga apavarga narakeshu tulayana alpadarshinaha. Whether it is naraka or heaven or hell, it's nothing for him. As long as you engage me in your seva, Krishna, that's enough. And that seva can be physical. If you are physically, we are becoming old. We will become invalidated at some point. At that time, you have mental service. At that time, you can chant the holy names, you can read Bhagavatam, you can share something. I know one wonderful devotee from Pune. You must be knowing one Mataji. I think her name is Madan Mohini Mataji or something. She was initiated by Giriraj Maharaj. She is the daughter of one, I think, Parashuram Prabhu. I think she was completely in wheelchair. She passed away 2 years ago, you must have seen. And she was a leading book distributor. And she was in the deathbed also, she was preaching and distributing books. She didn't care at all for her. Many such cases, examples we have in our own movement. Right? Just hardly 16, 17 years old girl. And she distributed, she was a leading, in Pune you can understand, if you become a leading book distributor, how much you must be doing. So, we don't ask Krishna, save me from death, save me from disease, save me from this and all that. Whatever he is putting in, it's Jai Hari, Kare, Te Mama Hitanu, for my good only. Thank you, Mataji. Nice, beautiful question. So, கேள்வி என்னவென்றால், நீங்கள் பகவானிடம் சரணாகதி செய்வதன் மூலமாக பயத்திலிருந்து விடுபடலாம் என்று கூறினீர்கள். ஆனால் பக்தர்களும் கூட ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் மரணத்தை சந்திக்கத்தான் வேண்டும். அந்த பயத்திலிருந்து எவ்வாறு விடுபடுவது என்பது கேள்வி. அதற்கு பதில் என்னவென்றால், நீங்கள் உங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று பகவானிடம் பிரார்த்திக்க தேவையில்லை. அத்தகைய பிரார்த்தனையை பக்தர்கள் பொதுவாக வைப்பதில்லை. என்னுடைய பக்தியை காப்பாற்றுங்கள் என்று மட்டுமே பிரார்த்தனை செய்வார்கள். உதாரணமாக கஜேந்திரனோ பிரகலாதரோ என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று ஒரு கட்டத்திலும் அத்தகைய பிரார்த்தனை அவர்கள் வைப்பதில்லை. அவர்களுடைய ஒரே பிரார்த்தனை, எனக்கு மீண்டும் இந்த பௌதிகமான சரீரம் வேண்டாம் என்னும் விதமாக அமையுமே தவிர அவர்கள் மரணத்திலிருந்து தப்பிக்க வேண்டும் என்று ஒருபொழுதும் பிரார்த்திப்பதில்லை. குஜராத்தியில் இதை பற்றி ஒரு வசனம் இருக்கிறது. அதாவது, கிருஷ்ணர் என்னுடையவர், அவர் என்னை எப்பொழுதும் பாதுகாப்பார் என்பதில் நமக்கு நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். மேலும் அவர் செய்வது அனைத்தும் என்னுடைய நன்மைக்கே என்னும் விசுவாசம் இருக்க வேண்டும். இவ்வாறு இருக்கும்பொழுது நாம் பயத்தை வெல்லலாம். உதாரணமாக அம்பரீஷ் மகாராஜர் எந்த விதத்திலும் அந்த அக்னி பூதத்தை பார்த்து பயப்படவில்லை. பீஷ்மதேவருடைய பிரார்த்தனையிலும் கூட பாதுகாப்புக்காக எந்த விதமான பிரார்த்தனையும் செய்யப்படவில்லை. மாறாக குந்தி தேவி மேலும் மேலும் அபாயங்களை வரவேற்கவும் செய்கிறார். இந்த விதமாக சித்திரகேதுவின் கதையிலும் பார்க்கிறோம். அவர் சிவபெருமான் அவரை பாராட்டுகிறார். நரகமோ சொர்க்கமோ அபவர்க்கமோ எதற்கும் பக்தர்கள் ஆசைப்படுவதில்லை, அவற்றை பார்த்து பயப்படுவதும் இல்லை என்றும் கூறுகிறார். இந்த விதமாக நாம் பகவானுக்கு சேவை செய்வதற்கு எந்த நிலையிலும் சாத்தியமே ஆகும். உடலால் செய்ய இயலாமல் போகுமானால் நம் மனத்தால் புத்தியால் செய்ய முடியும். உதாரணமாக மதன் மோகினி எனக்கூடிய ஒரு பக்தை, கிரிராஜ் மகாராஜருடைய சிஷ்யை, அவர் உடல் முடியாத நிலையில் படுத்த இருந்த பொழுதிலும் புத்தக விநியோகத்தில் முதலிடம் பெற்றார். அதுவும் பூனா எனக்கூடிய புத்தக விநியோகத்திற்கு பெயர் பெற்ற அந்த நகரத்தில் உன்னதமான பதவியை பெற்றார். என்றால் பக்தர்களுக்கு பகவானுக்கு சேவை செய்வதற்கான வாய்ப்பு எப்பொழுதும் இருக்கிறது. எனவே பக்தர்கள் மரணத்திற்கும் பயப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you so much, Prabhu. I forgot that you have to translate it. Yes, Prabhu. He's doing a great job actually. Long things also is. You said surrender fully, you said. So that kind of mentality we achieve at advanced stage like Pava Prema. But when you are doing sadhana, Anisita Bhakti, if we imitate that kind, we will suffer. So how to understand? Prabhu, advanced, Prabhu's question is, I will tell in Tamil. இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் வந்து உயர்ந்த பக்தர்கள் அவர்கள்லாம் பண்ண முடியும், நம்ம ஸ்லோ லெவலில் இருக்கவங்க நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு கேட்குறோம் இல்லையா பிரபு? ஆக்சுவலி அட்வான்ஸ்ட் ஆர் நாட் இஸ் நாட் ஃபார் அஸ் டு டிசைட் பிரபு, இட் இஸ் ஃபார் கிருஷ்ணா டு டிசைட். Even you may just simply be doing, just keeping water to Radha Krishna every day, you may be advanced devotee. That is up to Krishna to decide. Why do we have to calculate whether I am this adhikari or that adhikari? Listen to Bhagavatam class. Snake is listening to Bhagavatam. One story that we even bite somebody throwing also. You should start. Oh, you mean to say Narad Muni told him not to bite but show your hood? That one. Yes, Prabhu, because it is snake, he gave that instruction. To Mrigari, what instruction he gave? To Ratnakar, that is Valmiki's, what instruction he gave?
It is up to us. If you want to be snake level, then that instruction you can follow. But a snake, the doctor, you will not, because your thing is at stake. But at home, children are there, wife is there, our parents are there. We can, if they are dependent on us, we can shout at them because they will not retaliate. They will not shout back at us. You understand? So these things, if we think over deeply, and then we will see, it doesn't matter. Little bit here and there we make mistakes, Prabhu. Nobody can be 100% pure. Right? But your job is, after doing mistake also, are you coming back to Krishna for service? Or coming back to thing for prasadam, you are coming to temple and take prasadam. How tasty prasadam in ISKCON, Prabhu. Can you leave this and go in? If not for anything else, at least for prasadam we should come to ISKCON. You know, how many times I have seen in our Kushalambal Mandapam when the temple, our Rath Yatra ends, no? People who never showed up in the temple at all will come there for prasadam. They will say, ISKCON Kichadi we should never miss. ISKCON prasadam we should never, nothing equal to that. Now, Dharapati Prabhu knows so many life members he is making for many years. So, you know, my point is, Prabhu, don't worry about, how can I become that level and all that. Do at your level whatever you are. See, a mosquito will fly at 10 meter height. A pigeon will fly at 100 meter height. Eagle may fly at 4 miles height. But still they cannot reach the sky. You understand? You be mosquito only. If you go there, you will not get blood. If you go out, if you want to fly like eagle, you will not get blood. So you will die there only. Eagle comes here, you will be killed. Right? So we just be in whatever situation we are and continue our seva. Krishna will decide whether we are advanced or not. And we never think about, is my chanting improving? I am advancing? That moment you are thinking, you are not doing devotion. One beautiful example, one devotee gave, that he was playing football and he was doing nice learning and the coach was coaching him. So he did a nice pass. They do the pass, no? So they do the nice pass and then he said, oh, what a nice pass I did. By the time the ball was taken and the opposite side, they did the goal. They put the goal. So he said, don't sit and enjoy your pass. Enjoy the good thing that you have done. That we do. Today I did a good chanting. Today I did nice this thing. Why do we want all these likes and shares and all these things, like whatever happening in Facebook and all that? We become attracted to that. You do nice seva to Krishna. Krishna, did you like it? Show the mirror to him only. Did you like it? We do that, no, during our darshanarti. You like it? Thank you so much, Krishna. I will go for next seva. That's it. So don't stop. Just keep flowing like a river. River, the moment it stops, then finished. It stinks. Our devotional service also, no stop. I have seen Shambal Ram Prabhu for so many years. I have never seen him tired or always joyful. All of you. Yes, Mataji. Hare Krishna. Prabhuji, let me translate this one. Prabhuji, what happened? 1 second, Shall I Prabhu. translate? 1 second, Prabhu. Let us hear his. Okay. Let him translate. Yes, Prabhu. Sorry, Prabhu. நாம் முன்னேறிய பக்தரா அல்லது ஆத்ம பக்தரா என்பதை நாம் தீர்மானிக்க தேவையில்லை. அதை நாம் கிருஷ்ணரிடம் விட்டு விடுவோம். நாம் என்ன சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறோமோ அது தினசரி கிருஷ்ணருக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் நீர் வைப்பதாக கூட இருக்கட்டும். அத்தகைய சேவையாக இருந்தாலும் நாம் அதை தொடர்ந்து செய்து வருவோம். நாம் எந்த விதத்தில் சேவை செய்கிறோம், நமது சேவை உயர்ந்ததா தாழ்ந்ததா, நாம் முன்னேறுகிறோமா இல்லையா என்பதை நாம் கவனிப்போமானால் நம்முடைய பக்தி தாழ்ந்து போகும். எனவே இதை செய்வதற்கு நமக்கு அவசியம் இல்லை. நாம் தொடர்ந்து பகவானுடைய சேவைகளிலே ஈடுபட்டிருக்கும் விதமாக நாம் பகவான் நம்மிடம் திருப்தி அடைந்திருக்கிறாரா என்றால் அந்த சேவையை முடித்துவிட்டு நாம் அடுத்த சேவைக்கு சென்று விடலாம். நாம் ஒரு கொசுவை போல குறைந்த உயரம்தான் பறக்க முடியும் என்றால் நாம் ஒரு கழுகை போல அதிக உயரம் பறக்க வேண்டும் என்று முயல தேவையில்லை. அந்தந்த பக்தருக்கு அந்தந்த தரம் என்று ஒன்று வாய்த்திருக்கிறது. அதில் நாம் தொடர்ந்து ஈடுபட்டிருப்போம். ஆனால் நமக்கு இயல்பாகவே பகவானுடைய கருணை வந்து சேரும். ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. That one thing, continuation of Prabhu's question. Actually, no need of seeing that level, that future we have to become like that. But while we are doing that devotional service, we must realize at least how very close to Krishna, Guru and How? Krishna, how we are, that relationship with the Krishna.
that how close, that how Yeah. advanced, that we have to endeavor, no? That part we you have do. to, That part you do that when you are not doing the service. No, status Mataji. outside. Yeah. That part you do when you are actually doing the seva. No. See, suppose you are cooking some bhoga for Krishna. You do it with so much care that it is given to Krishna. So let me make sure nothing is missed out. Like Arjuna was fighting. He made sure he is fighting for Krishna, that I will not leave any stone unturned, like that, no? So that is correct. But we are not thinking, by doing this will I become next level, by doing this will I become that level. Outside, external, Yes. actually. Yeah, external it is. Sometimes devotees say, Prabhu, I am in this movement for 20 years, I am not saying any advancement at all, I am still at Grahastha only. How does it matter? Krishna accepts you. There's a beautiful sloka, if you want to know this, 3:13:49. This sloka gives beautiful conclusion to this point, Tasmin prasanne sakalashisham prabho, Tasmin prasanne sakalashisham prabho, kim durlabam tabiralam lavatmabhihi, ananya bhaktya bhajatam guhashayah, swayam vidatte swagatim parahparam. I will read the translation. Nothing remains unachieved when the Supreme Personality of Godhead is pleased with someone. This is the line. If Krishna is pleased, you don't care whether you are in this level or that level. Oh, you built a big temple, you did only one small broom seva there. Both are equal for him. Like Ram, Hanuman and Squirrel, both are equal. We just have to do it in a humble mood, that's all. He says, by transcendental achievement, one understands everything else to be insignificant. Means that post, that whatever I have this different post, designation, my popularity, name, fame, followers, all those are insignificant. Transcendental achievement is what? Pleasing Krishna. When Krishna is pleased, you will automatically feel the pleasure. You will automatically be satisfied. Nobody has to tell you, hey, Krishna is pleased with you, now you are also pleased. No. Like example is given, when you are eating prasadam, nobody is coming and tell you, Prabhu, are you are fulfilled now. You don't take any more prasadam. Or, it is too much for you. Nobody says that. Every morsel we are taking, automatically it satisfies. Who has to certify that my hunger is gone or not? I have. Right? That beautiful sloka is also there for that. So he is saying, one who engages in transcendental loving service is elevated to the highest perfectional stage by the Lord himself. Please understand this, Prabhu. Highest perfectional stage. You are asking about advanced devotee. What does advanced devotee mean? Highest perfectional stage. But you don't have to climb the ladder and go with great difficulty. Krichrena parampadam. No. By Krishna himself. Krishna himself is one who is engaged in transcendental loving service, is elevated to the highest perfectional stage by the Lord himself. It is Krishna's problem. Why are you worried about his problem to make you advanced? Who is seated in everyone's heart? Krishna is seated in. We don't have to. Every day you just come for Mangalarti, you attend Bhagavatam class, automatically you will see the advancement. What is that advancement? Advancement is not in my position, this, that, etc., my popularity and all that. Advancement means how much you are surrendered to Krishna, how much you are satisfied within your own, how much you are enjoying the service that is given to you. Yes, tu atmarati reva syat, atma triptascha manavaha, atmanyevacha santushtas, tasya karyam na vidyate. Krishna will bring us to this point where atmarati, atma santushta, and atmarati revasya, atma tripti, atmarati, atma tripti, atma santosh. All three things will happen. And then we don't have anything to do in this world. You got it? Your answer is also clear? By following instructions of spiritual master, that is 100% Simple. surrender. Spiritual master, your senior Vaishnavas you are connecting regularly with. Somebody will say, oh, my spiritual master I am not able to talk to. But he is talking to us every day through his lectures. What stops us from hearing his lectures? That is Vani. Right? And whatever instruction he has given, we improve our chanting and Bhagavatam and thing. Prabhupada's books, we have to read, we have to become worms of Prabhupada's books, my Guru Maharaj will say. Worms, bookworm we say, no? Means bookworm, what it will do? It will eat away the whole thing. So you have to literally read Prabhupada's book in such a way that letters should not be seen. Then only we can understand a little bit at least from this whole thing. It's very important. Like I saw Prabhu, Shyam Balram Prabhu staying in Vrindavan for 2 years, Prabhu. You were 3 years.
He was doing course in IBM. Huh? Yeah, so he was so many days he was there and learning all that. I know Radhesham Prabhu was also spending, after so many years, he went for 2 years and studied Bhagavatam under someone else. He can give Bhagavatam class himself, but then he himself studied. So the thing is, we should never leave Bhagavatam and somehow or other try to imbibe the transcendental qualities of Bhagavatam in our life. I think we'll stop here, but any more questions or no, right? Hare Krishna. Yeah, Prabhu has to translate. Translation. Please go ahead, Prabhu. ஸோ மற்றொரு இது சம்பந்தப்பட்ட கேள்வி, குரு கிருஷ்ணரை நாம் திருப்திப்படுத்துகிறோமா என்று பார்க்க வேண்டாமா இல்லையா? நம்முடைய தளம் எந்த அளவில் இருக்கிறது என்பதை பற்றி நாம் கவலைப்படவில்லை என்றாலும் கூட குருவும் கிருஷ்ணரும் நம்மிடம் திருப்தி அடைந்திருக்கிறார்களா என்பதை பார்க்க வேண்டும் அல்லவா என்பது கேள்வி. இதற்கான பதில், நீங்கள் முழு மனத்தோடு பகவானுடைய பக்தியில் ஈடுபட்டிருப்பீர்களானால், உதாரணமாக அர்ஜுனர் எவ்வாறு யுத்தம் செய்தார், பகவானுக்கு முழு திருப்தி தர வேண்டும் என்று தன்னுடைய முழு ஆற்றலையும் பயன்படுத்தி யுத்தம் செய்தார். அதே போல இதற்காக ஒரு ஸ்லோகமும் இருக்கிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3:13-49 ஸ்லோகத்தில், கிருஷ்ணர் ஒருவரிடம் எப்பொழுது மகிழ்ச்சி அடைகிறாரோ அவர் அனைத்தையும் சாதித்தவர் ஆகிறார். அதற்கு பிறகு அவர் அடைவதற்கென்று ஏதும் இல்லை. நாம் ஒரு உயர்ந்த பதவியில் இருக்கிறோமா என்பது அவசியம் இல்லை. உதாரணமாக ஹனுமான் மற்றும் அனில் இருவருமே ராமருடைய சேவையில் ஈடுபடுகிறார்கள். பகவானுக்கு அவை இரண்டுமே ஒரே தரமாக அமைகின்றன. இதை போல நாம் பிரசாதம் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய வயிறு நிரம்பி விட்டதா என்பதை மற்றொருவரை கேட்டு தெரிந்து கொள்ள தேவையில்லை. நாம் வயிறு எப்பொழுது நிறைந்தது, நமக்கு எப்பொழுது திருப்தி உண்டாயிற்று என்பதை நாமே அறிந்து கொள்கிறோம். மேலும் மற்றொரு விஷயம், கிருஷ்ணரே ஒரு பக்தரை முன்னேற்றுகிறாரே தவிர நம்முடைய முயற்சியின் மூலமாக ஒரு ஏறி செல்வதைப் போல நாம் பக்தியில் முன்னேற தேவையில்லை. ஒரு பக்தரிடம் மகிழ்ச்சி அடையும் பொழுது பகவான் அவரை தானாகவே வேலை தூக்கிவிடுகிறார் என்பதை பற்றி சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. எனவே இது நம் முயற்சினால் அடையப்படுவது அல்ல. எப்படி இருந்தாலும் நம்மை நாமே சோதித்துக் கொள்வது என்று பார்ப்போமானால் 3 விஷயங்களை கவனிக்க வேண்டும். நாம் எந்த அளவு பகவானிடம் சரணாகதி அடைந்திருக்கிறோம், அதன் மூலமாக எந்த அளவுக்கு திருப்தி அடைந்திருக்கிறோம், எந்த அளவுக்கு அதனால் நமக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாகிறது, இவற்றை நாம் பார்த்தாலே போதும். புக்வாம், அதாவது புத்தக புழுவாக நாம் மாற வேண்டும். பிரபுபாதருடைய புத்தகத்தை பொறுத்தவரையில் நாம் தொடர்ந்து அதை படித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். புத்தக புழு எந்த அளவு அந்த புத்தகத்தையே சாப்பிட்டு விடுமோ அதை போல ஆழ்ந்து நாம் பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை படிப்பது ஒன்றே நம்முடைய கடமையாகும். மற்ற அனைத்தும் தானாகவே நமக்கு பயன்கள் கிடைத்துவிடும். ஹரே கிருஷ்ண. हरे कृष्ण. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. शील प्रभुपाद की जय. शील गुरुदेव की जय. गौर प्रेमानंदे हरि. Thank you so much for that wonderful translation, Prabhu. Really appreciated it. Thank you. And I'm sorry.